Hello students, today we will start a new chapter. The name of the chapter is Triangles. It is our 7th chapter. Here we will discuss some of the properties of triangles and solve the exercise and theorem related to triangles. At first, what is a triangle? A closed figure having 3 sides is a triangle. This is a figure of a triangle that all of you know. Triangle. Triangle, that is 3 angle. So a triangle has 3 angles. Angle A, angle B and angle C, and 3 sides which are AB, BC and CA. These are the 3 sides. So a triangle has 3 angles and 3 sides. Now we will discuss one important property of triangle, that is congruence of triangles. Before congruence of triangles, before discussing the congruence of triangles, let us discuss about the meaning of the word congruence. What is congruence? Congruence. Okay, before discussing congruence of triangles, we will define the term congruence first. Congruence की वस्तु है? Congruence term तो की बुझाए? Yes sir. Not only triangle, যিকোনো ফিগাৰৰ কেছত যিকোনো ফিগাৰ যেতিয়া এটা ফিগাৰক তুমি আনটো ফিগাৰৰ ওপৰত ৰাখি থোৱাৰ পিছত কি হয়, এই ফিগাৰ দুটাই কি এটা আনটো কমপ্লিটলি কভাৰ কৰি লয়, তেতিয়া সেই দুটা কি বুলি কোৱা হয়? কংগ্ৰুৱেন্ট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এই দুটা ফিগাৰক কংগ্ৰুৱেন্ট ফিগাৰ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, if we give some examples of congruent figures, what will be the examples of congruent figures? Bangles you know, চুৰি, ছোৱালী মানুহে যে হাতত চুৰি পিন্ধে সেইটো কি হয়, এটা আনটোৰ ওপৰত ৰাখি থলে কমপ্লিটলি কভাৰ হৈ যায়। So this is an example of this congruent figures. Similarly, another live example of congruent figure is your image you see in the mirror, on the mirror. হয় নাই? তুমি তোমাৰ যোনটো ইমেজ মিৰৰত চোৱা সেইটো কি হয়, তোমাৰ কংগ্ৰুৱেন্স হয়। ঠিক আছে, জাস্ট কি হয়, আমাৰ লেফট সাইডটো তাতে কি হৈ যায়, রাইট সাইড হৈ যায়। আমাৰ যোনটো অৰিজিনাল লেফট সাইড হয় সেইটো আমাৰ মিৰৰত গৈ কেনে কি হৈ যায়, রাইট সাইড হৈ যায়। সো হেতুক যদি আমি ফ্লিপ কৰি দিও তেন্তে কি হ'ব, the object, that is you, and the image will be similar to not similar, congruent to each other. Similar is a different term that we will discuss in the later section of the chapter. Now if now let me tell you what is congruence. So here we have discussed congruent figures. So the property that makes two figures similar, or one figure, when we put one figure onto the other,
it covers completely. This property of any figure is known as congruence. Okay, so if the meaning of congruence is clear here, we will discuss about congruence of triangles. Congruence of triangles. So দুটা ট্রায়াঙ্গেলস কেতিয়া কংগ্ৰুৱেন্ট হ'ব যেতিয়া এটা ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি আৰু এটা ট্রায়াঙ্গেল ডি ই এফ ঠিক আছে দুটা ট্রায়াঙ্গেল যেতিয়া এটা আনটোৰ ওপৰত ৰাখিলে কমপ্লিটলি কভাৰ হৈ যাব তেতিয়া সেই দুটা ট্রায়াঙ্গেলক কি বুলি কোৱা হ'ব কংগ্ৰুৱেন্ট ট্রায়াঙ্গেল ঠিক আছে আৰু আমাৰ the symbol of congruence is symbol of congruence like that okay এটা হল আমাৰ congruence symbol so দুটা ট্রায়াঙ্গেল কেতিয়া congruent হ'ব আমি কলো এতে দুটা ট্রায়াঙ্গেল যদি congruent হয় then কি হ'ব আমাৰ all of their angles will be equal okay corresponding angles will be equal here a and d are corresponding angles so a will be equals to d b will be equals to e and c will be equals to angle f and also the sides of the triangles that is the corresponding sides of the triangles will be equal that is AB will be equals to DE BC will be equals to EF BC will be equals to EF and CA will be equals to FD so when all the three angles and all the three sides of a triangle are equal then we will say that the two triangles are congruent to each other ঠিক আছে যেতিয়া দুটা ট্রায়াঙ্গেলসৰ angles আৰু sides গটেকেটা angles আৰু sides equal হ'ব তেতিয়া আমি কম যে সেই দুটা ট্রায়াঙ্গেল কি হয় আমাৰ congruent triangle হয় ঠিক আছে so ইয়াতে আমি কলো যে all the angles and all the sides must be equal for two triangles to be congruent but আমি যদি ইয়াৰে মাজত যিকোনো তিনিটা দেখাব পাৰো তিনিটা যদি ইকুয়াল দেখাব পাৰো তেন্তে কেইটামান আমাৰ কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ থ্ৰু যদি আমি তিনিটা মানে এই ইয়াতে ছয়টা আমাৰ আছে তিনিটা এংগলস আৰু তিনিটা সাইডস আছে ইয়াৰে মাজত যদি আমি তিনিটা ইকুয়াল বুলি দেখাব পাৰো তেন্তে আমি ট্রায়াঙ্গেল দুটা কংগ্ৰুৱেন্ট বুলি আমি প্ৰুভ কৰিব পাৰো এতিয়া আমি সেই ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আমাৰ চাৰিটা নে পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আমি সেই ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা ডিসকাস কৰিম যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়াৰ থ্ৰু আমি দুটা ট্রায়াঙ্গেলক কংগ্ৰুৱেন্ট প্ৰুভ কৰিব পাৰো বা কংগ্ৰুৱেন্ট বুলি শো কৰিব পাৰো ঠিক আছে so now we will discuss the criteria for the congruence of triangle for congruence of triangle. So there are 4-5 criteria. We will discuss the criteria of congruence of triangles one by one. The first criteria is S A
S. That is side angle side. Okay. Side angle side criteria states that if two sides and the angle included by the two sides are equal, then the two triangles will be equal. কি কৈছে যদি দুটা ট্ৰাইঙ্গেলৰ ঠিক আছে দুটা সাইড আৰু তাৰে মাজত থকা এঙ্গেলটো যদি কি হয় ইকুয়াল হয় তেন্তে আমাৰ সেই ট্ৰাইঙ্গেল দুটা কি হ'ব কংগ্ৰুয়েন্ট হ'ব ঠিক আছে সো আমি যদি স্টেটমেন্টটো লিখো কি হ'ব এটা two triangles are congruent if two sides and the included angles of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other angle. ঠিক আছে এটো ক্রাইটেরিয়া কি কয় two triangles will be congruent if the two sides and the included angle means the angle between the two equal sides ঠিক আছে দুটা সাইডৰ মাজত যোনটো এঙ্গেল হ'ব এটা হল আমাৰ included angle. So two triangles will be congruent if the two sides and the included angle of one triangle is equal to the two sides and included angle of another side. Yes, sir. So let us understand it by a figure. আমি কি কৰিম ট্রায়াঙ্গেল ড্র কৰিম ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গেল ড্র কৰিম দুটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র কৰিছো এটাৰ নাম দিলো আমি এ বি সি আৰু এটাৰ নাম দিলো আমি এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ডি ই এফ ঠিক আছে so let us consider AB is equals to DE and BC is equals to EF and their included angle that is angle B and angle E are equal. Then the two triangles will be congruent to each other. This is our first criteria. Eto amar ki hol prothomto criteria. That is SAS criteria. Now we will discuss the second criteria for the congruence of triangle. Now we will discuss the second criteria. The second criteria for the congruence of triangle is known as SSS. That is side criteria. Okay. ইয়াতে আমি নামটো চাই গম পাই আছো যে ইয়াৰ আগতে যেহেতু এস এ এস আছিল গতিকে সাইড
দুটা সাইড আৰু এটা এংগেল আছিল ইয়াতে এস 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 মানে আছে তিনিটা সাইডৰ কথা কৈ আছে সো ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ স্টেটমেন্টটো হ'ব যে if three sides of a triangle is equal to three sides of another triangle, then the two triangles will be congruent to each other. Okay. Statement কি কৈ আছে যে যদি এটা ট্ৰায়াঙ্গেলৰ তিনিওটা সাইড ইকুৱেল হয় আৰু এটা ট্ৰায়াঙ্গেলৰ তিনিওটা সাইডৰ তেন্তে কি হ'ব সেই ট্ৰায়াঙ্গেল দুটা কি হ'ব আমাৰ কংগ্ৰুৱেন্ট ট্ৰায়াঙ্গেল হ'ব তো পিকচাৰ আঁকি কেনে আমি চাই লওঁ তিনটা সাইডৰ এটা ট্ৰায়াঙ্গেল আঁকিলো এ বি সি আৰু এটা ট্ৰায়াঙ্গেল আঁকিলো তিনিটা সাইডৰ D E F যদি আমাৰ কি হয় AB equals to DE হয় BC equals to যদি আমাৰ EF হয় আৰু AC equals to যদি আমাৰ DF হয় তেন্তে আমাৰ কি হ'ব triangle ABC will be congruent to triangle DEF ঠিক আছে এইটো হল আমাৰ সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ক্রাইটেরিয়া আছে আৰু দুটা ক্রাইটেরিয়া আছে থার্ড আৰু ফোর্থ এতে আমি কনজিকিউটিভলি সেই দুটা ডিসকাস কৰিম থার্ড ক্রাইটেরিয়া for the congruency of triangle is ASA, that is angle, side, angle criteria. Yes. So নামৰ পৰা আমি কি ধৰিব পাৰি আছো যে দুটা এংগেল আৰু তাৰ মাজৰ সাইডটো কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হ'ব লাগিব তেন্তে আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গেল দুটা কি হ'ব congruent হ'ব সো আমি স্টেটমেন্টটা লিখি লও if two angles and the included side of a triangle is equal to two angles and included side of another triangle then the two triangles will be congruent to each other. Okay. এটাই হইছে দুটা এঙ্গেল আৰু এটা সাইড কি হ'ব লাগিব আমাৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব ঠিক আছে
A, B, C, D, E, F. So ইয়াতে আমি কি কনসিডার কৰিছো angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle F and the side between them are equal, that is BC is equals to EF. So if the situation is like this, then these two triangles will be congruent to each other, that is triangle ABC will be congruent to triangle DEF. The last criteria for the congruency of triangle is the angle, not angle side angle, that is angle side. Yes. So the last criteria for the congruency of triangle is AAS. Last and fourth criteria is AAS. AAS. That is angle side. আমি এটা পাইছিলো কি ASA যত আছিল আমাৰ কি দুটা এঙ্গেলৰ ইনক্লুডেড সাইড ইকুৱেল হ'ব লাগিব, কিন্তু ইয়াতে কি আছে AAS. ইয়াতে স্টেটমেন্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে দুটা ট্ৰায়াঙ্গেলৰ যদি দুটা এঙ্গেল আৰু যিকোনো এটা সাইড যদি ইকুৱেল হয় তেন্তে আমাৰ সেই দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল কি হ'ব কংগ্ৰুৱেন্ট ট্ৰায়াঙ্গেল হ'ব. So the statement is if any two angles and one side of a triangle is equal to any two angles and one side of another triangle, then the two triangles will be congruent. Yes, sir. এটার মধ্যে কি হব যে যিকোনো দুটা এঙ্গেল আৰু এটা সাইড যদি ইকুৱেল হয় দুটা ট্ৰায়াঙ্গেলৰ তেন্তে কি হব এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল কি হবে আমার কংগ্রুয়েন্ট হবে. আগৰটো কেছত কি আছিল আমাৰ AS এর কেছত কি আছিল আমাৰ দুটা এঙ্গেল আৰু ইনক্লুডেড সাইড, বাট এইটো কেছত আমাৰ কি হয় দুটা এঙ্গেল আৰু এনি সাইড. ঠিক আছে, এনি নন ইনক্লুডেড সাইড. ঠিক আছে, ইনক্লুডেড হলে এইটো হলে তো ইনক্লুডেড হৈ যাব. এনি নন ইনক্লুডেড সাইড দ্যাট ইজ যদি AB ইকুয়ালস টু DE হয় বা AC ইকুয়ালস টু DF হয়, যিকোনো এটা সাইড যদি ইকুৱেল হয় আৰু দুটা এঙ্গেল যদি ইকুৱেল হয় তেন্তে কি হ'ব আমাৰ এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল কি হ'ব কংগ্ৰুয়েন্ট হ'ব. সো এটা হল আমাৰ AAS ক্রাইটেরিয়া. ঠিক আছে, সো দিস আর দি ফোর ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ফর কংগ্রুয়েন্সি অফ ট্রায়াঙ্গেলস. এইকেইটা ক্রাইটেরিয়া যদি দুটা ট্রায়াঙ্গেলে স্যাটিসফাই কৰে তেন্তে সেই দুটা ট্রায়াঙ্গেল কি হ'ব আমাৰ congruent triangle hobo. So in our next class we will discuss the exercise related to this congruency of triangles. I think exercise
number 7.1 is related to completely related to congruency of triangles. You guys try this exercise to do by yourself. Try to complete to do by yourself. If you have any problem, then you can ask me on WhatsApp, or you can call me if necessary. You try to do solve all the question. If you stuck in any problem, then you can pick that question. We will discuss those questions, those hard questions, in our next classes. Okay. So with this, I would like to conclude today's class. Thank you and have a nice day.